This story is a metaphor for climbing the corporate ladder. And you may be thinking that the rollerblades are a little goofy. But just last year, people were selling other people's digital copies of monkeys to try and get ahead. So, rollerblades are really not that far-fetched. And who doesn't like a little speed in their life? So, rollerblades it is. But just remember that everyone struggles to get job interviews, so try not to get too discouraged. Good luck! Hey, welcome to your first job interview. I know it can be a little nerve-wracking, but just relax and do your best. You're sure to get the job. Congratulations, you've completed the interview process. Unfortunately, the company needs you to do a take-home interview. I see a note here that says, "Sorry for making you jump through all these hoops." Oh, yeah. So the company just needs one more interview. The note here says, "Last one, we promise." And to ignore the hoops on fire. That's just a technical bug in their hiring system. There it is, the offer letter. You grab the letter and read it out loud. We regret to inform you that the role has been filled. Going back to square one always stings, but you're not alone. This happens to everyone at some point in their lives. Luckily, your mom says that your Uncle Gerald has a friend who can hook you up with a job at their warehouse. I know it's your birthday, but the company saves money when the new hires do their training on Saturday nights. So, it's time to get to work. Congratulations on completing your training. Go home, get some rest. Tomorrow is your first real day at work. Your first day, and look how big the warehouse is. Think of all the room for productivity.
There are absolutely no downsides to working in such a massive open building with no railings or safety structures. None whatsoever. Ah, so rumor has it that corporate spent all of their money on fighting Ted's injury lawsuit. So they've thrown you a pizza party instead, which, according to your boss, is arguably better. But don't worry, a manager's position has opened up, and that comes with a pay raise. Oh, to be young and naive. They were never going to promote a lowly warehouse worker. That would require them to pay you more. But you refuse to be held down by the system, and if taking an unpaid internship will open up more opportunities to climb the corporate ladder, by gosh, you'll do it. It's pretty standard these days to need 5 years of unpaid internship experience to apply for an unpaid internship. So this was to be expected. Don't let it get you down. 넉넉하게 스거람 닝감바 사가바바 사가바 잠디라 강망 승잠디라 승딱 방가라 한댕디 망디는 껌팩 방가라 피민거디 무탱아 감목 기무메 판무디 밈낭디는 껌뱅기 옆에로 망갱목 다찬 거다른 댕아가 마유문 발포모 향기 아는 망내기 민무게맛 방구방 옥상우 조쇼가 감풍기 문바포모 향기 아땅 Your mom walks into your room with a letter. You got the job. Tomorrow is your first day as an unpaid intern. What an honor. This training is absolutely essential. Daryl needs his coffee to be piping hot. Some would be discouraged knowing they only got the job because their obsession with rollerblades makes them the ideal candidate for grabbing coffee. But you're a little discouraged as well.
Congratulations, you've finished training. Now the real work begins. Your boss Bill has his office on the first floor and seems like a really nice guy. Great taste in coffee too. Hopefully you can really impress him with your grind set. On the third floor, you meet your boss's boss, who is impressed with your can-do attitude. He says if you keep it up, he might put in a good word for that in-house interview. At the all-hands meeting, your boss Bill announces that you've been chosen for the in-house interview, which, according to him, is just a bunch of softball questions since it's really more of a formality than anything. You show up to the interview looking your best. Bring on the softball questions. Question 1. What's your biggest weakness? Question 2. Where do you see yourself in 5 years? 근데 이게 제대로 되나? Question 3. Why do you want to work here? 보여요? Last question. Calculate the IBNR estimate for the 잘 last 보임? fiscal year using a credibility-weighted combination of the Stainerd, Bullman, and chain ladder methods given a selected credibility factor of 0.6. The last intern had a PhD in math, so the company naturally expects the same from all future interns. You did it! The job is yours! And as you watch the other interns get fired one by one, you can start to taste the prestige of being a 얼굴은 junior 이게 financial 내가 analyst. 나를 보여주면 You're 안 ready to 되잖아. kick ass and make money, and you're all out of money. Unfortunately, being a junior financial analyst means you're just another cog in the corporate machine. No one is going to notice you if you don't make yourself stand out. Being a cog means doing a lot of the same thing over and over again. But the company wine mixer is coming up, and if you can make a good impression, it'll go a long way. 운전 중에 흔들릴 거. Oh, the company wine mixer. A chance to meet middle management. Impress them with your firmest handshake and laugh together at the financially illiterate. After spinning your wheels 재밌는 for 기능 a year, 알려줄까? you finally 그거 get invited to the company mixer. 인천 Rubbing 공항 shoulders with 터미널. middle management has you inspired. You want to be one of them. What does a middle manager even do? Well, 첫 nobody 번째요. knows. But they get paid more than you, and that's a good enough reason. 이 장소로 안내할게요. 경로 안내를 시작할게요. 통행 요금은 2,900원입니다.
잠시 후 우회전하세요. 이어서 유턴하세요. 잠시 후 시속 50km 잘 보여? 여러분? 구간입니다. 후면 이렇게 번호판을 보여줘. 단속하는 중입니다. 이어서 시속 50km 과속 신호 위반 단속 구간입니다. 후면 번호판을 단속하는 중입니다. 운전하면서 채팅 못 보거든요, 여러분. 그래서 채팅은 좀 양해 바랍니다. 아유 씨, 넘어지네 계속. 이따 저 유턴할 때 잠깐 세팅 좀 해야겠다. You've been putting in tons of extra hours. You're doing the work of 2 employees. No one notices. But you brought a VP some coffee, and he liked that. 후면 번호판을 단속하는 중입니다. You land a dinner with one of the executives. He likes you. Not because you do good work, but because he's also bald. Middle management feels a little closer. You land the perfect handshake in the hallway. It echoes across the floor. It's the talk of the office for a week. This is the kind of thing that gets you promoted. 좀 낮춰야겠다 이렇게. 지금 괜찮아? 오는 거? 지금 이게 흔들릴 수 있어 운전하면서. 그래가지고 그거 좀 양해 부탁바람. Finally, the company opens up a single middle management position. All you have to do is beat the rest of the applicants and the job is yours. The bumpers are a metaphor for the other applicants. 뭔가 딱 고정되는 게 아니어서. 야간 운전 저 자주 했거든요. 그래서 괜찮아요. 야, 근데 여기가 유턴하기가 조금 여기가 유턴하기가 좀 그래. 여기 좀 좁아. 됐다 가야. 그래서 이렇게 돌았다 가야 돼요. 아이씨. 뒤로 한번 해줘야겠네. The second round of interviews cuts out 90% of the applicants. The herd has been thinned out and you're still standing strong. Wait, somehow Ted is in the running? When did he get a job here? Doesn't matter. Just stay focused and get that job. 저 방송 아예 못 보고 있습니다. 운전에 집중해야 되기 때문에. 잠시 후 좌회전하세요. 여기서 좌회전. 아 이게 계속 흔들리네. 아 이게 고정이 안 된다. They say you didn't have the right experience, but you both know it was because you blundered the handshake, both in firmness and in impact quality. You start a rigorous handshake training routine. Next time, you'll be ready. 좌회전 떴는데 안 가고 있었네. 약 1km 앞 왼쪽 지하차도로 진입하세요. 여러분 좀 이따가 신호 걸리면 다시 세팅할게요. 이거 안 되겠다. 어디 세워가지고 해야겠네. Months pass. You've done nothing but train grip strength. You could humble a gorilla with your handshake. It's time for another shot at middle management.
약 700m 서울 방면 왼쪽 지하차도로 진입하세요. 좀 적적하니까 60km 단속 구간입니다. 이어서 왼쪽 지하차도로 진입하세요. 약 300m 서울 방면 왼쪽 지하차도로 진입하세요. 잠깐 기다려주세요. 이게 흔들리네. 잠시 후 왼쪽 지하차도로 진입하세요. 죄송합니다 여러분. 이거 어디다 세워놓고 잠깐 세팅 좀 하고 가야겠다. 약 2km 직진 방향입니다. 네, 죄송합니다. 좀만 기다려주세요. 어디 세워놓고 잠깐 세팅 좀 하고 가자. 일단 지금 주행 중이라 못 만져. 약 400m 시속 60km 과속 신호 위반 단속 구간입니다. 일단 세울 데가 없네 이거. 잠깐만요 여러분, 세울 데 찾고 있습니다. 잠깐만요 여러분. 좀만 기다려주세요. 약 700m 서울 석수IC 방면 직진 방향입니다. 그래서 석수 IC 들어서면 더 이상 약 저기 세울 데가 없네. 시속 60km 과속 신호 위반 단속 구간입니다. 이어서 직진 방향입니다. 약 300m 서울 석수IC 방면 직진 방향입니다. 알겠는데 세울 데 좀. 여기 세울 데가 없다. 잠시 후 직진 방향입니다. 좀 있으면 고속도로 들어가야 되는데. 약 400m 시속 60km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 잠깐만요. 약 200m 서울 석수IC 방면 왼쪽 고가차도로 진입하세요. 아이씨, 이어서 왼쪽 시속 들어가야 60km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 잠시 후 왼쪽 고가차도로 진입하세요. 이어서 시속 60km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 야 이거 약 세울 데가 2km 없다. 세울 데가. 1시 방향입니다. 야 그냥 내비게이션 방송 들으세요. 내비게이션 방송. 지금 방송 어떤 상황인지 볼 수가 없네. 아이씨. 약 400m 시속 60km 과속 신호 위반 단속 구간입니다. 약 700m 석수IC 인천 방면 제2경인고속도로 방면 오른쪽 1시 방향입니다. 오른쪽 두 번째 차로를 이용하세요. 약 300m 석수IC 인천 방면 제2경인고속도로 방면 오른쪽 1시 방향입니다. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 분홍색 유도선을 따라 주행하세요. 잠시 후 오른쪽 1시 방향입니다. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 이어서 직선 방향 고속도로 입구로 주행하세요. 잠깐만요 여러분, 죄송합니다. 직선 방향 이제 고속도로인데 이거 어디다 세울 데가 없는데. 오른쪽 방향입니다. 주행 중에 뭐 만질 수도 없고 이거. 씨. 잠시 후 오른쪽 방향입니다. After
months of grueling interviews, corporate dinners, endless schmoozing, you find a letter on your desk. One of the two positions is yours. They created another position for 밑단 Ted. 사선 His uncle is 후자사 in the 사사선 The 세울 prestige 데가 없어요, of middle 여러분. management. You're a 오사산 고속도로라고 사사사사사 바로 나 미사사사사사사사 니사소이네 사사데나나사 파사사사사사 가사타사사 화사 파세잘라 사사사사 깨소 같은 데 있으면 준비하겠다 봐봐. 조금만 참으셈. 아우 어쩔 수가 없다 이거. Cyber team 고속도로야, is a 경기고- huge 제2 pay 경기고. raise and your own office with a view. Not that office. Don't be ridiculous. Oh, and by the way, if your team's earnings drop to the bottom 30%, you'll be fired. Welcome to middle management. No one really knows what you do here, and in fact, no one really knows how to get promoted. Progressing at this stage of your career feels like a confusing maze with no clear path forward. 지금 주행 You know, 켜놨어 a 오토 lot 주행. of people stay in middle management their whole Ah, career. okay. Look at Tom. He's been here for 20 years. He's also bald, and he seems 핸들에 pretty 손 잡고 happy. 있습니다. 아주 좀 안정적이어서 세워놨습니다. 저 핸드폰 안 보고 있어요, 여러분. 핸드폰 저 안 보고 있으니까 뭐 주행 You 중 ask your 핸드폰 boss 사야겠다 about 이지랄 career 하지 마라. advancement, but he tells you that with 나 the 지금 current 앞에만 보고 budget, 있어. you'll have to put it 핸들 손 잡고 있고. until after they can get their ducks in a row trying to accelerate profits and maximize shareholder value in the long term. But if you wanted to, you could double-click on the issue to circle back in a month to drill down, but really not to try and boil the ocean to get this figured out, and to let the work for you. The Grind Set. Welcome back to The Grind Set, the only business-minded podcast that gets you real results. You sound kind of down, Chaz. 야 좀 척척하니까 제가 I am a little down, TJ. 들려드릴게요. I'm 이거 currently 약간 coming to terms with how 일방적인 hard it 방송이 is to be 못 rich. 보겠네. Everyone says being rich is easy, but it's hard. Harder than being poor. That's for damn sure. Because they don't tell you about all the enemies you make when you're rich. People trying to slander you on social media, exclude you from their social wine mixers. And probably most common, signifies me stay one step ahead, but constantly building up a tolerance to the See this? I've been personally microdosing deadly nightshades for the past 3.5 weeks. And my doctor told me it's dangerous. He told me to stop. You know what I told him? Job, and as luck would have it, they're in need of a new department head, 경기도 and you were in the running. 시흥하면 넉넉하게 쓰거라 링감 바사가밥 아사가바 잠디라 강망 승잠디라스 NGD 닭방가라 함 댕디망디무디 온팩방가라 비밀 거디무디가가 MMO 키무 메팟 무디밈 낭디는 건바 앵기 역배로 망백 먹다 참벗 아름댕가 감왕
유문발표 모향계 아이고, 하는 채팅창을 좀 보고 망맥임미 싶은데 이게 볼 수가 임묵계 없네. 맛방구방우 쌍우쇼쇼바 야, 이거 안풍유문밭 오늘만 하고 안 해, 이제. 모향계하다 디소 오육치 일방적인 소통이야. 디퍼 소치 뭐 보이는 게 없어요. 디사성질팔 디소 33368 디소 나는 뭐 그냥 주머니 하지. 33368 약 700m 시속 100km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 좀 적적하긴 하네. 이거 음악이라도 틀까? 아 근데 음악 틀려면 핸드폰 조작해야 돼. 이따가 여기 중간에 휴게소 같은 거 있으면 잠깐 들려서 세팅 좀 할게요. 달리는 중에. 야 근데 보람의 운전 어때? 어씨 들리지 않는 메아리는 안 되지. You hear about the Doingler portfolio. Two VPs 조금 차량 have used their 많아졌습니다. insider trading knowledge to invest a ton of money into it. But it hasn't taken off. You could take it on. 여기가 그 But 3 other managers have been fired trying to make it work. 여기가 그 시흥 쪽 신도시인가 보다 여기. 당신은 소중합니다. 우여소차 최신형이냐고? 작년 2025년형이에요 이게 스포티지 하이브리드 2025년. 지금 잠깐 채팅창 살짝 봤다. 지금 기름 여러분 절반입니다. 절반. 지금 현재 연비 17.4km 리터당. Despite it being the hottest new buzzword, you only say subsector crossing 제 agent 차는 once in your report to the board. 하이패스를 The board decides you're 설치했기 not on the 때문에 bleeding edge of middle 이대로 management 달리면 and are rethinking your vibe for the department 띵동입니다. head. 와 차가 굉장히 없네요. 약간 진짜 유로트럭 하는 것 같네. 유로트럭이 좀 차가 없잖아 게임이. 통행료 900원이 결정되었습니다. 아우 900원 날라갔다. 야 900원 누구 후원해 주실 분, 통행료 내주실 분. 졸음운전 수위 수여가세요. 700m 시속 100km 졸음운전 할 리가 없죠. 이게 랑깨님 고물 아반떼랑은 차원이 다릅니다. 아 그거 알아? 이거 크루즈 컨트롤 켜놓고 가다가 뭐 이런 사람 있어. 그러면은
그 과속 그 단속 카메라 있잖아요. 그거에 걸리는 거 아니냐. 그 과속 단속 카메라에 맞춰서 속도를 조절해. 알아서. 정말 편합니다 요새. 약 2km 남동 IC에서 그러니까 브레이크를 밟을 필요가 없습니다. 직진 방향입니다. 구간 단속도 그 조절합니다. 알아서. 구간 단속 그 평균 속도에 맞춰서. 당신은 소중이가 있습니다. 디친 사말시 디삼신한 마신 석담 삼하마서 도 삼억신하 산서 감다 진사 지금 현재 인천공항 가고 있습니다. 삼산하자 인천공항 가서 건세 햄버거 지리사 하나 듣고 오죠. 하소 지 선하다사 지리섬 단두 자기 대신 단에 담아서 약 하다라다 2km 단티시 인천안 인천공항 방면 직진 방향입니다. 아, 근데 가는 디삼 그 피시 도중에 이게 휴게소가 없네. 디삼 피시가 조금씩 더 이것도 디사 디산 피시 디사 식디파 디산 짬사 샤 디삼사 You did it. 신디산다 You pulled off the Deuter portfolio, you crazy son of a gun. 소디한 바티어 하나 그나마 참한다 회중 나하다 기대야 나다 히디세 소대단 디키다다 했다거나 어제중 다서 소다서 샤다서 카이도자 삼자조 제중 사실 그거 안 소중 돼. 1차로는 정속 주행하면 안 되거든. 근데 지금 차가 진짜 단 한 대도 없어. 어떻게? 그래서 그냥 1차로로 달리는 게 나을 듯. 이 도로 뭐 전세 낸 것 같아요. 당연히 차 많으면 You're still 비켜주죠. 제가. convinced that being a full-time YouTuber is for absolute degenerates. But he was such a class act that it was enough to sway the vote. You are the new department head. Welcome to upper management. You're making more money than you could ever have dreamed of. You drive a fancy car, fancy blades, fancy suit. But if you thought that you would be working less, you'd be wrong. If you aren't constantly pushing ahead, you're likely to fall. 부서장 승진을 축하합니다. 디아로 60, 디아로 60, 디아로 67, 디아로 46, 디아로 46, 디아로 47, 디아로 47, 디아로 47, 60, 디아로 47, 디아로 47, 디아로 46, 디아로 44, 디아로 45, 디아로 30, 디아로 45, 디아로 46, 디아로 47, 디아로 46, 디아로 47, 디아로 47, 디아로 47,
상자 열어서 파란색 선 니치 사옥시팔 찐사옥시팔 세치사하 찐산사옥시팔 디사쥐시팔 세치와 니지산사옥시팔 찐산사옥시팔 지야 디사옥주치팔 디산사옥시팔 사사 디산사옥시팔 디사옥시팔 지사치 디지사쥐리발 디산사쥐치사사 디사옥시팔 지사시팔 지사 디사시시 지사시시 디사시시 디사시시 디시시 디사시시 디사시시 디시시시 디시시시 The FBI sweep the whole leadership team into prison, just as you thought. They need a new VP. And as the first candidate to apply without a criminal record, you're instantly chosen. They don't even look at your resume. 여기가 송도 같은데 여기 앞에 막 아파트 단지 보여. 혹시 보이세요 여러분? 안 보이지 님들은. 아 인천대교 가도 이거 여러분에게 이 풍경을 못 보여드리겠네. Being a VP at a large company puts you in the front seat of the The girl lives and has always been to be a simple life. You have no idea how, but all your ability
jump ship. Honestly, who are you to say no to a 7-figure salary with stock options? Short of being CEO, you take the job. 옆에 차 한 대 있다. 야, 씨, 오랜만에 보는 다른 차. 야, 근데 이 차 몇 킬로로 달리는 거야? 나 지금 100인데 나보다 빠른데? 지금 저거 내 생각에 한 120, 130이다. You make a change to the company. It's bold, it's risky. AAA stocks inside AA bonds with chip bond stock bond chips is something no one would ever dream to do. But you did, and the board likes that. 저 하늘에 비행기 불빛 보여. 자, 이제 인천대교에서 이제 그 좀 낮은 부분 알죠? 이게 살짝 바다랑 붙어가는 곳이 있어. 거기 쪽으로 가는 쪽. Our chip bond stock bond chips are 100% safe. Is rollerblading safe? Some things are worth the risk, and this is your middle 방금 야간 야간에 이렇게 드라이빙 Mr. Chaz, you are aware that recording is supposed to be legal, correct? Mr. Chaz, weakness is not illegal. Involuntary manslaughter is, so I suggest you Mr. Chaz, this is your final one. Guards, please remove his phone. 이게 바다 위라 그러는데 주변에 그냥 암흑인데 암흑. 불빛도 암흑. 어느 쪽으로 가야 돼? 이쪽으로 가야 돼. 이쪽이 보통 1층이잖아. 1층 쪽으로 가면 되겠지. 입국 쪽으로 가면 되겠지. 아, 주차장이라고 써있겠지? 인천대교 진짜 길긴 하네. 아까 다리 탔는데 아직도 다리네. 현재 연비 18.4리터 4km 18.4km. 역시 하이브리드가 연비 하나는 오져요. 근데 지금 엔진으로 가고 있긴 하네.
되겠냐? 천천히 가야 돼. 여기 어디야? 저기 길이 막히네. 상자로서 환한 자들은 띠, 산, 우치바, 띠, 삼, 사우묵철, 이, 사사, 띠, 이, 사우묵철, 띠, 사우묵철, 사구사, 띠, 이, 사우묵철, 띠, 삼, 사우묵철, 사, 이, 사, 띠, 이, 사우묵철, 띠, 이, 사우묵철, 이, 사, 띠, 삼, 사우철, 사우묵철, 이, 사, 띠, 이, 삼우철, 띠, 이, 삼우철, 이, 사, 띠, 이, 삼우철, 띠, 삼우거이, 띠, 사, 사, 띠, 이, 선참. 좀만 참으세요. 지금 만질 수가 없다. The economy is in a downturn and the company is losing money hand over fist, except for your department. Buying and shutting down companies to create customers for your job hunting app is really working. Bangwal hurao, bangwer banji chatu ambe chi kartu abe bi korta bi chi bambi karpi karti banji tabi chi fi kart bandi karbi fi fi 방향입니다. 잠시 후 왼쪽 방향입니다. 약 300m 시속 40km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 시속 40. The CEO of your old company is considering retirement. There's only room at the top for one, but now's your chance. You got this. 뭐야 여기 누구야? 아 벚꽃. 야 벚나무 꽃잎이 날려 여기. 와씨. 아예 보여주고 싶은데. 지금 어디 Just 세워야 before 되겠다. the CEO of your old company retires, he gets arrested for embezzlement. But you've been schmoozing the board of directors for years, taking on hard portfolios, buying dinners at the country club, and turning a blind eye to embezzlement. You're ready to take the leap. The CEOs you've been hanging out with start wearing designer plain clothes. You mortgage your home to buy a nanopolymer Peruvian plain white t-shirt, but get mustard on it on the second day. 이게 영종도 와도 꽤 들어가야 되네 인천공항. 약 600m 시속 80km 단속 구간입니다.
이 차 왜 이렇게 속도를 낮춰 계속? 뭐야? 나 옆차선 좀 들어갈랬더만. 속도를 낮추면 붙으면 따라오고 뭐야? 아이 저 삼성이잖아 저거 씨. Hey, I just want to check in, see how you are doing. It's been a while, and I've been thinking about you. 24-eye, 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 2, 4-eye, 24, 24-eye, 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 24. 나한테 붙이려고 하지 말고 운전해. 아씨 뭔가 했네. 왜 나랑 계속 따라붙는가 했네. 어디로 가야 돼 이거? 어디로 가야 이거 주차장이야? 아니 이거 뭐야 이거? 아이씨 아이즈 인 더 워터 갑자기 따라따라따락 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 따라따라따락. 또 아이즈 인 더 워터? 주차장 저기 있다. 1차로 주차장. 약 700m 앞 오른쪽 고가차도로 진입하세요. 약 400m 앞 시속 60km 고정형 이동식 단속 지점입니다. 주차장 1차로 이용. 여러분 좀만 참으세요. 300m 앞 오른쪽 There's some folks here. There's some things. 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 Factor. This is some things. There's some chill. There's some peace. There's some size. There's some chill. Then peace. This size. This size. This size. 과속 방지턱이 있습니다. 단기 주차장 뭘로 가야 돼요? 과속 지상으로. 방지턱이 있습니다.
All of your hard work has finally paid off. The board of directors have voted, and you are appointed the CEO. The journey is over. You have climbed the corporate ladder, a feat that very, very few people have ever managed to do. There really is nowhere else to go. Congratulations. All of your hard work has finally paid off. The board of directors have voted, and you are appointed the CEO. The journey is over. You have climbed the corporate ladder, a feat that very, very few people have ever managed to do. There really is nowhere else to go. Congratulations on beating Get2Work. But a thought creeps into your head. Is there such a thing as having too much money? Maybe not. After your first year as CEO, you realize that if you stop caring about the work-life balance of your employees, your profits go up. And now your net worth has doubled.
You buy your first private jet, only to find out that all the other CEOs have private jets as well. You're disappointed at how easy it is to buy a private jet. What a bother. You form a super company that does nothing but acquire companies. You don't even know what half of them do. But the number on your hand account keeps going up, and you like that. You're a billionaire. You celebrate by buying the only thing out of reach of those filthy, grubby multi-millionaires. A super yacht. Congratulations! People are spreading nasty rumors that you're not actually bald. So you buy out one of the most popular social media companies and ban everyone who has slighted you. That'll show them.
Oh, don't be silly. You're too rich to fail. Just relax. Your golden parachute will keep you safe from having to mingle amongst those filthy poors. Could you imagine having to stoop to the same level as a VP? The audacity. And if say non spending civil security action government, I shall him sent to get him can see about his but in here to be production notification case. The subsidy, this subsidy, this subsidy, this subsidy, the subten, this subsidy, the subten, the subsidy. Das fight time so Thurston, Thurston, dance fight Thurston, 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 dance fight Thurston, Thurston, dance fight Thurston, 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 dance steady, Thurston, dance steady, Thurston, dance steady, Thurston, Thurston, dance, 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 dance.
Your rival social media company gets banned in all Western countries, and now you are the only social media option, making you the 10th richest person in the world. You're so bored with how affordable everything is. Ugh. So you decide that the only reasonable solution is to do something that no one else can do. Start your own space program. The first test rocket explodes on launch, costing you $10 billion. It's an absolute disaster. Not for your bank account, that's peanuts, but for your reputation, of course. That is unforgivable. Your cryptocurrency, Bald Coin, goes to the moon. You spend that money on buying the government space program to get to the moon. As Baltcoin continues to go up, you continue to get richer. You hire a linguist to help you properly pronounce all of the numbers over 1 trillion.
After years of blood, sweat, and tears of your employees, you're ready to take off to the moon. If this works, it will propel you into the history books. This is it, the final step. 하트? 기다려줬는데 이 정도는 해드려야죠. 잠시만요. 정말. 방금 전 멋있었는데 맞아요? Spades, heart spades. Spades. Spades, clubs. Club spades. Spades, spades, spades.
Heart spades, D. Clubs, spades,